people like you who view Asauddin Owaisi to the prism of Saudi and Iran. I To know. hell with your thinking. You are a proud what Indian have I got citizen. to do in this country? My country is India and it will always be my country, India. It is a constitution which guarantees me and you as an equal citizen. Would you ask this question to a Hindu about Nepal? ഒവൈസിയും രാജ്ദീപ് സർദേശായിയും തമ്മിൽ ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ ഒരു തീ പാറുന്ന ഡിബേറ്റ് നടന്നു. രാമജന്മഭൂമിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ട വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോഴത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. നമുക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാം. ഓരോ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമും, ഓരോ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയും, ഓരോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ഉറപ്പായും കേട്ടിരിക്കേണ്ട ചർച്ചയാണിത്. ഇതിൽ മതേതരത്വം, ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിന്റെ ആനുകാലിക അവസ്ഥ, അരക്ഷിതാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Are you trying to tell me that what the Prime Minister said in 2014 in Lok Sabha, 1200 years of slavery, forget about that, he's very weak in mathematics. The Muslim rule was only for 450 years. He talked about 1200 years of slavery, so who should move on? Are you trying to tell me that the killings of Mahatma Gandhi should be forgotten? Let us move on. Are you trying to tell me that the butchering and genocide of Sikhs in 84 should be forgotten and moved on? Are you trying to tell me that 6 December 1992 should be forgotten and moved on? Rajdeep, what do you want from me as a community, as Indian Muslim? I'll tell you what I Where want. do you want me to move on? Forget about 2002 Gujarat. 1200 വർഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കീഴിൽ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞെന്ന് 2014 പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മറക്കണമെന്നാണോ? 450 വർഷമേ ആകെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആരാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ചത് ഞങ്ങൾ മറക്കണമെന്നാണോ? എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മറക്കേണ്ടത്? 1984 സിഖ് കൂട്ടക്കൊല മറക്കണമെന്നാണോ? 1992 ഡിസംബർ 6 മറക്കണമെന്നാണോ? ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മറന്നു മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? 2002 ഗുജറാത്ത് കലാപം ഞങ്ങൾ മറക്കണമെന്നാണോ? No, sir. I am not talking about moving on. I am talking about looking ahead. I want to see, you saying, what do I want to see? I want to see Mr. Owaisi and India where religion and politics are not mixed, either by Prime Minister Modi or by Asauddin Owaisi. മോദിയോടും നിങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയവും മതവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തരുതെന്നാണ്. You should not ask this question to me because I am not responsible for the demolition of Babri Masjid. I am not responsible for the communal riots which took place in the streets of Mumbai. Do you want validation of Asauddin Owaisi for this, for tomorrow? What else do you want from me? Why is it that you always put me as a Muslim, as an Indian Muslim on a pedestal? Move on. Where do you want me to move on? Rajdeep, I am in abyss. Where do you want me to move on? Please tell me. I cannot move on further. You, people like you, people who aspire to this Hindutva ideology, where do I move on? You have suffocated me. നിങ്ങൾ എന്നോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. ഞാനല്ല ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചത്. മുംബൈയിലെ കലാപങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി ഞാനല്ല. ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിനോട് നിങ്ങളെല്ലാം മറന്നു മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. എങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകേണ്ടത്? പറയൂ, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി ഉള്ള മനുഷ്യർ ഞങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസ് പോലുമില്ല. എന്നിട്ടും എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നാണ്, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? Mr. Owaisi, I am not espousing any Hindutva ideology. I am a journalist asking questions. I am looking instead to find out what are the ways for a new Hindu-Muslim compact. എനിക്ക് ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി ഇല്ല. ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്. മോദിയോട് ഒത്തുപോകാനും ഒന്നിച്ചു പോകാനും പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. What happened to all those secular parties? Hindu, Muslim or communal amity can only happen if the constitution is followed in principle and implemented in toto. Simple. Forget about all these flowery statements of by Rajdeep Sardesai. What happens on the ground is important. Where are these secular parties now? Why are they quiet now? From 2014 onwards, in the name of love jihad, in the name of cow protection, in the name of Citizenship Amendment Act, what do you want? Who's raising a voice? Lawyers, journalists, everyone has been put in prison. All the voices have been scuttled. People have been put in prison for only dissenting. And you tell me, move on. Where do I move on? Is there a space to move on, Rajdeep? Please tell me. There is no space to move on apart from fighting in a constitutional way, in a democratic way against this government, which is hell-bent on weakening the constitutional structure of this country. So long as any government does not subscribe
and upholds the constitution's basic structure, where will communal amity happen? No, one if minute. justice You is not are- being done, what can happen? ഈ നാട്ടിലെ സെക്യുലർ പാർട്ടികൾക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു? സാമുദായിക ഐക്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരിക്കണം അത്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ വാചാടോപങ്ങൾക്കപ്പുറം നാട്ടിൽ എന്തു നടക്കുന്നു എന്നതിനാണ് ശരിക്കുമുള്ള പ്രസക്തി. എവിടെയാണ് ഈ നാട്ടിലെ സെക്യുലർ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോൾ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നത്? ലവ് ജിഹാദ്, പശു സംരക്ഷണം, പൗരത്വ നിയമം എന്നതിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവരെയും നിങ്ങൾ ഭരണകൂടം പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിന് നിശബ്ദരായിരിക്കണം? നിശബ്ദരായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ്? മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇടമില്ല. അവർ പൗരന്റെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്യാനാകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ മാർഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഭരണഘടനയെ സർക്കാർ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാമുദായിക ഐക്യം ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകുക? You are telling me that the Prime Minister visiting Ayodhya in a way is against the basic structure of the constitution, against secular values. പ്രധാനമന്ത്രി അയോധ്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് നാളെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹം അതിന് പോകില്ലേ? Rajdeep, what a joke you're cracking. You know, I must really thank you for your sarcasm. Rajdeep, you covered Gujarat communal riots. More than 1,000 masjids, dargahs were demolished completely. Were demolished completely when Mr. Modi was the chief minister. To answer to your question, no, Mr. Narendra Modi or even Asaduddin Owaisi or any government in power should not have anything to do with any religious rituals. Public money should not be used for any religion. To hell with iftar parties. I don't care about iftar parties. Your second question to iftar party. Rajiv, do you think that a Muslim fasts for 18 hours just for this damn iftar party? No. The government should be above all religions. The government should celebrate all religions. The government should also celebrate who don't believe in any God. നിങ്ങൾ എന്ത് തമാശയാണ് ഈ പറയുന്നത്? ഇത് സർക്കാസമാണോ ശരിക്ക്? ഗുജറാത്ത് കലാപം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനല്ലേ നിങ്ങൾ? അന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികളും ദർഗാസും ഒക്കെ പൊളിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടതല്ലേ? അന്ന് മോദിയല്ലേ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി? ഞാനോ നരേന്ദ്രമോദിയോ ആരോ ആകട്ടെ, അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ ഒരു മതകർമ്മങ്ങൾക്കും പൊതുപണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഇഫ്താർ പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നത് പോലെയല്ല അയോധ്യയിൽ തറക്കല്ലിടുന്നത്. മുസ്ലിങ്ങൾ 18 മണിക്കൂറൊക്കെ നീണ്ട 18 മണിക്കൂറുകളൊക്കെ നോമ്പെടുക്കുന്നത് ഇഫ്താർ പാർട്ടി നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല. സർക്കാരുകൾ എല്ലാ മതത്തിനും എല്ലാ ജാതിക്കും അതീതമായിരിക്കണം. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ മതപരമായ ആഘോഷങ്ങളിലും അവർ പങ്കാളികളാകണം. ഒരു മതത്തിന്റെയും ഭാഗമാകാനും പാടില്ല സർക്കാർ. Government should not spend public money on religious festivals. I'll remind you of this next time if there's an iftar party, maybe possibly, of course, the usual Hajj debate. I will remind you of all this, Mr. Owaisi. I also hope you know that whether you are in Saudi Arabia or Pakistan or Iran, these are also countries which have completely blurred the line between the state and religion. I hope, Mr. Owaisi, you will speak out on that also. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സർക്കാർ പണം മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ്. അടുത്ത തവണ സർക്കാർ ഇഫ്താർ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുകയോ ഹജ്ജ് പരിപാടികളോ മറ്റോ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാനിത് തിരിച്ചു ചോദിക്കും. നിങ്ങളിപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ ഇറാനിലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ രാജ്യങ്ങൾ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. Why should I speak out against them? Am I a Saudi citizen? Am I an Iranian citizen? And what makes you ask this question? I take strong exception to Mr. Rajiv Sardesai asking me a question about a Muslim country. Do you assume that I owe allegiance to Saudi Arabia or Iran? ഞാൻ എന്തിനാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നത്? ഞാൻ സൗദി പൗരനാണോ? ഞാൻ ഇറാനിയൻ പൗരനാണോ? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത്? എനിക്ക് സൗദിയുമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? We cannot only be selective in the way we approach the issue of secularism. സെക്യുലറിസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ പറയുന്നത്. So-called liberal people like you who view Asaduddin Owaisi to the prism of Saudi and Iran. I to hell with your thinking. You are a proud what Indian have I got citizen. to do in this country? My country is India and it will always be my country, India.
It is a constitution which guarantees me and you as an equal citizen. Would you ask this question to a Hindu about Nepal? No, 1 minute. Would you ask this question to any Hindu? No, you wouldn't do it. No. Because I am a Muslim. You have this, you ask me this question for what? No. I will not I answer this asked you the question. I have question. nothing to do with Saudi Arabia. നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ലിബറൽ മനുഷ്യർ എന്നെ സൗദി പ്രിസത്തിൽ കൂടിയാണ് ശരിക്കും കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനിയൻ പ്രിസത്തിൽ കൂടി. എന്റെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദുവിനോട് നേപ്പാളിനെ കുറിച്ച് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുമോ? നിങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല. ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്? Party called All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin, roughly translated as the All India Council for Unity of Muslims. And you are telling me on the show that you believe true secularism is in separating the state and religious activities. So I am saying, let's all walk the talk. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പേര് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ യൂണിറ്റി ഓഫ് മുസ്ലിംസ് എന്നാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സെക്യുലറിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയവും മതവും തമ്മിൽ കലർത്തരുത് എന്ന്. അതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച. Definitely the state should keep out. The state should even celebrate all religions. The state should even celebrate people who don't believe in God, who are atheists. The state has no religion at all. That is what secularism of this country demands. That is why our forefathers fought against the Britishers for 200 years. For what? For this secularism to be implemented. No, not I am the asking secularism, you... this so-called secularism which Rajdeep Sardesai believes or which Mr. Narendra Modi wants to destroy. No. സ്റ്റേറ്റിന് മതമില്ല. സ്റ്റേറ്റിന് എല്ലാ മതങ്ങളെയും എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും മതമില്ലാത്തവരെയും ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതാണ് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ 200 വർഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടിയത്. ഈ മതേതരത്വമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. My definition of secularism would be possibly sarva dharma samabhav, keeping all religions equal and possibly equidistant. എന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെ സങ്കല്പം എന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുകയും അവയിൽ നിന്നൊക്കെ സമദൂരം പാലിക്കുകയും പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സർവധർമ്മ സമഭാവ. Let me not go into semantics. The state has no religion. The Prime Minister and his government has no religion. At the same time, the Prime Minister can follow his religion. But his government has no religion. The government should not get involved in promoting a religion. The government should not use public revenues for religious rituals of Islam, of Hinduism, of Christianity, Sikhism, Buddhism. That is what I understand about secularism. ഒരു രാജ്യത്തിന് മതമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും മതമുണ്ടാകരുത്. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം പിന്തുടരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സർക്കാരിന് മതമുണ്ടാകരുത്. സർക്കാർ ഒരു മതത്തെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പൊതുപണം ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ മതേതരത്വം. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ചർച്ചയാണെന്ന് നോക്കൂ. രാജ്ദേവ് സർദേശായിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒവൈസി എത്ര കൃത്യതയോടെയും വ്യക്തതയോടെയുമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം എന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. എനിക്ക് ഈ ചർച്ച വളരെ രസകരമായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് തോന്നിയത്.